17, 2025. It is now invite Anna. New sign Anna. Invite Manay what sign na nyo? Sige, change. Pass MD. Pass. Sige, change na. Okay, so understand. So, Maria Dolor about sharing story about their success as last 2013. 2013. So what course? Computer. 1 year. Next. So graduate. Pinagawa yung computer na. Maths. 33 all? So together sa usa ka food. So sa food. Or sa food. So para 33 all grades. Then next, start work 2000. Where can it first nga company work? August 13, 2013. Pag-start yung pag-open. So, orientation. So, batch 1, batch 2. Batch 2 na. Okay, so understand. So, tell RGE where man na-assign na work sa gabi o sa morning katong ito na sa ride or katong hindi ka gabi ay dati. Sa dati. So experience guys. Isa ka kan. Next. Crab. Crab meat. Leaf. Leaf. Crab. Then you have. Hinaro. Then. All. 2 times. So what might happen? Okay, kita pay. 3 pa. Maybe good pa experience. Kita try sa. Nawis na to. Zebra. So kung sa mato, traffic yan. Ito. Ice. No. So what time and schedule sa work sa RGE pass? Okay, start sa work. Morning, 7, then 8 first 8 hours. 6, 7, 3. 8 to 5. Then pag-uman 1 sa gabi to 12. 4 to 1. Pwede kinana process nga meat para matawag. So in 1 month, hindi ka ma-receive ka na mabuti. Eating si loop. So nag-rent ang house near ang home sa Lapu-Lapu. December near yun. So fine. Now continue niya po sa Lapu-Lapu basak. Lagi government but tingnan na lang kay good pa ta sa RGE sa ta. So what man good experience sa RGE? Good experience. Fine kay order daghan pa og ang crab meat pass. Daghan pa i-process. So no rest. Always good ana. But many order
Saturday, Monday to Saturday to Sunday. Sunday, wala na. So, Saturday and work. Sunday, rest day. Early. So, wala na allergic. Try dito na allergic sa water, sa crab meat, kapag sa kan. Oo, in white man to. Kaya mag-anak man ka. So, allergic, naka-experience wala. Yeah, what you drink ka medicine? Ha? Okay, pwede naman to sugar. Pwede naman to sugar. Ma'am. Always. So, later, happen. So, different to, not sa crab meat. Kasi talit pa. Nagagabihin na. Okay. So, pila magkamog sa batch together ang na-accepted na death. Pila kamog atong pas na tayo. Okay, maybe mga 10 or 20. Pila mo na limit. Maybe 10. 8 ra. Okay, others design. So, continue. Pag start nito, never need to wait for an absent. Always present. You need to money. OT, more, add. Tail ng stock only. So, nakatry o meat sa crab meat. Ngayon, katong itok na lang. Katong itok na nakatry. Nakatry. So, dili katong mayan ra. Gluten. Plastic. No, ice na no. Para not mabaho. Not mabaho pa. Maumban ba? Ulo. Okay. Mo to yung control. Kaya ma-freeze. Ma-stress. Not free. Plastic naman. So, from the other provinces. So, not nakatry o katong Mogo dito sa Tubigon, katong so asa man ka? Only stay na kalap-kalap. So, pila ka years na nag-work RTE? 1 year. So, 1 year. Why man to reason? What reason? Government. Inform. So, by okay. So, pag first nga work, where man assign? Dili. So, job order sa government. Then start job order sa accountant. So, what ang ido na work? Accounting. So, add of money. So, always na itong calculator. Index. Sa bank. So, mag-add. Input. So, dire lang part sa computer, sa keyboard. Ito dire. So, Excel. Na program. Pero taas kayo. Hindi ka nanonood kayo. Accurate pala. Okay, computer man. So, pila ka doctor sa accountant. Julius Sala. Kaya man po about katong nanunga. Money. Ako daw, di ako. So what happened? Sorry about ito nangunga. First, happened. What did? So only tennis, katong tennis na direct. Katupang sa as student sa CPU. Nag-GT. Past experience to.
problem. So what happened dito sa manip? Sila dahil. Sa drawer. Sa drawer. Naiki. Na yung wallet. Sa manmani, glass. Sila naman ang dalo. I don't know. Pero kung wala na yung CCTV. Person na yan po ang work kaya kuman pag-leave. Maaaring wala na kasi suwanan na lang moto pass experience. Sa true na magaling din na so wala na yung bad experience. What happened? Example. Kuman ng money. Kaya accountant. Kaya accountant. Order. Ini ko ayos ang money. Tax. No. So, sa City Hall na to. City Hall na to. Saan yung sa accountant office sa City Hall? So, pila man ka years ka nag-work there? 11? When did I start? 2008 pa rin. Almost na. Until one so wala kaya kasi one time only but it's siguro sa boss think mo plan have CSC exam mo try para apply. So when ang exam? August 3. Sunday. August 10. Okay. So there, April 1, 2015 to when maka-end ang work there? When man-end work? So to 2025 pa. Continue pa ni. So kanina rin receive na kaya po receive. So almost na 10 years. So 10 years. 10 years. 10 years is almost. So good experience. Igot. Kamu together. So continue pa din Richard doon. So ako tayo invite kaya ako license ang promote ako din. Sa po okay. Ako invite next time. Kaya pala ano po sa tell. Di wala So, good experience. Then, now, CSC, mo get to exam. If hindi ka mag-license, then regular, para have all benefits. Ito, side is
Government. Ah, ori, 3 times. Pero pila sa years, 2 years, okay, so kailangan sa pilit, mo hospital, pag-ibig, hindi ka house, wala. Pero na, kaya diya, parang pag-ubing di, land bank. Hindi mo na siya. Hindi mo na kailangan over na 25 nasa na ang lower naman. Na-incare ang lower naman. Pero pag-ubing ka uba, maybe siya. So, kung sa man masya ko, sa now na have na family, one man work husband. So, have work clothing. Printing. So, nasa COT. Tukot, liluan. Sa mama. So, wala na sila nag-limit dito sa liluan. At tuduha, ana-ana sila. Okay? So, pero ang imuhang baby, asan day? Pero kung asa liluan. Ano yung sa liluan? Okay, so, lahat sa parents mo, ito sa parents ni Romy. No? So, what kasi nato, organization sa sa ganito, every sa ganito. So, what schedule dito ba ito? Schedule sa time. When man start. Wait. So, when man start, pila man ka months ang training? Pila ka months training? Pila ka months sa FSL? 2 months ang limit. So, gikan o May, June, July, June. 2 months ang limit. Kanya, mga bright ang na student. O sige, nag-absent. O sige, galit. Take. Okay, FSL na. Kasi, ako FSL na. Abok. Hotel, schedule din. 2 months, 2 months. So, para yung para under. Hindi na magiging first come, first na serve. Mayak ako. 2 weeks. Sa third day. Every Saturday. July 5, elevation. So, 2 months. 2 months learning. Or SL. So, 2 months starts sila May, June, then July, revision. So, sila ang limit. Magkakalit. So, 2 months, 20 days. Students. 3. What time it start? Time schedule start sa mag-teach and language. What time start? Morning 9? 8. 8 a.m. So, ilang hours? So, 3 at then. Okay, so, goal, experience, kasi
Wala, aware na basic. Nabubuo dito sa RGE. Feeling. Not easy. Pero before sa okay to siya, may pag-uwi na tayo. So, prove na ng mga okay. So, prove na nag-work. Pero pay ako, government. Okay. Sabi ko, okay, wala naman pong take. Rest na ang body. Kaya po, rest yun kaya body surrender sa RGE. Kasi, pag salary, hindi tayo. Pero ako tayo, body. Kaya easy mo yun. So, import na to. Sign language, classes. So, where man ang place? Where man ang place ngayon? Where man ang? Where? Without? Without, okay? Near logo. Lapo-lapo. Okay, so past, pila man ka student dito ay individual, 20. Okay, isang concept ng big. Okay. Pasa na ko. Ako patanapan mo sa FSL. New, updated, all. So, ako siya na po. Patanapan. Wala na po book. Ako ang FSL. Pero kung na, 2004. Pero ako siya. Later, gold sa dyan. Para 5. So, continue. So, nagarating share para aware hearing. Kaya ka nang hearing. Hearing student. First year, second year, third year, fourth year. Uwi pa yun.